Приветствую всех, друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Раста, и продолжаем мы играть не для эфира, день 154, время открыть глаза. В прошлой серии было восстание обнимашек, это нас глючило, либо мы потеряли сознание, либо сон. Короче, вот это вот все из-за того, что нас жахнуло оборудование. Ладно, ритмичный писк кардиомонитора постепенно приводит вас в сознание. Открыв глаза, вы понимаете, что окружены взволнованными людьми. Ваша семья рядом в новой обстановке, и это успокаивает. Вы пару раз моргаете, чтобы окончательно проснуться и сфокусировать взгляд. Вы чувствуете нежное, но уверенное прикосновение руки. Сэм рядом, как всегда. На лице написано «Тревога, любовь». Это еще заметнее, чем обычно. Тут же вклинивается Крис. «Алекс, в порядке? Выходит, зря мы пропустили игру». Крис говорит с явным пренебрежением, и вообще вы не очень-то ладите. Вы напоминаете себе, что Крис здесь ни при чем, гладите руку Сэм и улыбаетесь. Серьезно, я по сознанию меньше 5 минут, а ты уже злишься. Так вот, первое, пошла она нахер со своим паспортом. Всю игру мне будет про этот паспорт мне... Тревожные морщины на лице Сэм немного разглаживаются. Видит Бог, вам хватает заботы без боязни за здоровье друг друга. Улыбнувшись Сэм, вы смотрите на остальных членов своей семьи. Почувствовав отсутствие Сьюзи, вы замечаете, что Чарли нервничает, но пытается не показывать виду. Посмотрев на Чарли, вы видите, как он тут же напрягается. Он явно старается на вас злиться. Вы выжидающе смотрите на него, но он отворачивается. «Эй, все со мной будет отлично. Скоро снова начнем ссориться». Что ж, если он не пытается, то разве вы должны? Да, вот, давай вот это. Первое, типа, иди ты тоже. Нормально все. Пацана-то мы любим, пацана любит, давай всех мы любим, кроме этой дряни с паспортом. Чарли смотрит на вас и ухмыляется, все вокруг тоже немедленно начинают улыбаться. Хорошо, что он на вашей стороне, но тут вы видите, что у окна стоит ваша мать, и улыбка мигом исчезает. Как бы ни старались, в последнее время с ней все сложно. «Мама, ты в норме?» Ваши слова явно вырывают ее из размышления, она вздрагивает. Она поворачивается к вам и улыбается. Приятно видеть такое редкое тепло в ее глазах. «Конечно, радость моя, а ты как?» Вы улыбаетесь и киваете, но не успеваете вы ответить, как входит врач и всех выгоняет. Примерно в 100-й раз она спрашивает вас, как вы себя чувствуете. Учитывая обстоятельства, все удивительно хорошо. Отлично, никаких признаков травм, просто небольшая встряска для старой системы. Не первого разряда, простите за каламбур, улыбается она. Конечно, повторять подобное мы не рекомендуем, пару деньков полежите дома и будете огурцом. Она собирается уходить, но останавливается в дверях. Отдельно палата и уход, вы вдруг замечаете, что палата выглядит очень дорогой. Оплачены мистером Боузманом, это наш начальник, если что. Он прислал вам цветы и передал, что вы свободны до понедельника. Не дольше, разумеется. Кажется, это меньше, что он мог сделать. Хорошо. Мы сейчас придем в дом, и я надеюсь, мы пойдем на работу, опять же. Так, тяжкое бремя, день 180. Вы ужасно поздно возвращаетесь домой с работы, свет в кухне все еще горит. Так себе признак, все должны уже лежать в кровати. Тихо приоткрыв дверь, вы видите, что Сэм сидит за столом. На столе громоздясь счета и квитанции, а рядом лежит пачка печенья. Вторая, похоже. Вы садитесь рядом, и Сэм напряженно улыбается. Сэм хмурится и снова смотрит на счет, который держит в руках. «Привет, солнце. Вот суммы перепроверяю». Сэм косится на дверь в бывшую кладовку, теперь там комната вашей матери. «Мы очень стараемся, но Кассандре все-таки нужна сиделка». Вы не можете отвести глаз от кучи счетов. К счастью, учитывая нынешние заработки и то, что нам удалось скопить, денег хватает. Сьюзи дома, она сможет помочь, так что сиделку можно брать не на полный день. Сэм улыбнулся. Я знаю, что это непросто, а сиделка обойдется дорого, но это же твоя мать. У нас нет выбора. Вы благодарно улыбаетесь в ответ. Конечно, вы оплатите уход за мамой.
Ваша мама уже довольно давно не в себе, может, пора задуматься и о других вариантах. Не слышь, мама святое, берем вот это. Дамоклов меч спрятан в ножны на какое-то время, и вы суете все бумаги в ящик. Так приятно больше о них не думать, по крайней мере, Сэм, вы так и говорите. Прошло несколько часов, но вы не спите, смотрите в потолок и думаете, насколько еще хватит денег. Текущее состояние. Иногда безудержный шопинг. В смысле? Какой шопинг? У тебя там мама страдает, а ты ночами спится спокойно. Текущее состояние. Хорошо. День 201. Письмо домой. Хорошо. Сэм работает сегодня вечером, а Чарли ушел к друзьям. Дом в вашем распоряжении. Вы заказываете еду, выпиваете пару стаканчиков и устраиваетесь перед телевизором. Ничего особо хорошего не показывают, но каналы переключать можно. Вам хочется от души посмеяться, так что вы включаете комедию. Сэм не с вами, но ужастик посмотреть все равно можно. Вам просто хочется отключиться, боевик подойдет, под боевик и спать. Ну, в принципе, почему нет. Сэм не очень любит исторические драмы, так что сейчас самое время. Так, у нас есть комедия, у нас есть ужастик, у нас есть боевик, у нас есть драма. Ну, давайте поржем, посидим. Юмор так себе, но из-за шутки про печку вы ржете, как подорванный. Вытирая слезы, вы замечаете, что под кофейным столиком что-то отблескивает. Вы протягиваете руку, поднимаете предмет, чтобы рассмотреть его на свету. И тут же вспоминаете о записке от Сэм. Привет, солнце. Чарли потерял подарок Сьюзи. Поищешь его сегодня? Целую. Посмотрев подарок, вы с удивлением понимаете, что это зажигалка с выгравированным прозвищем Чипи. Сьюзи утверждает, что она любя, но Чарли каждый раз кривится. Наверное, Сэм этого не одобрит. Да ладно, почему же? Хотя, подожди, какого хера ты куришь, дрянь? Курить плохо. А ну на. В записке от Сьюзи говорится: славные традиции возжигания огня известны в Киргизстане многие века. Подумала, тебе понравится. Не делай глупостей, Сьюз. Это ведь просто сувенир, а не его новое хобби. Или будущее хобби. Здорово, что она о нем думала. Ну, в принципе, да, это хорошо, когда дети между собой очень дружелюбные. Это прям хорошо. День 232. Идем на работу. Хорошо. Смонтируйте самый прекрасный или ужасный эфир в свободном режиме. Но это потом. Это здесь и свободный режим. Серьезно. У нас здесь восстание обнимашек. Они нам про свободный режим. Какого фига? Так, ну опять же, давайте выбирать сторону. Я все-таки думаю, что тишина. День 232, тишина. Так, там какая-то дичь происходит. Погнали. А где перевод? You're fired. What for? Facial sabotage? Jenny, problem? I want her fired today, now. Don't worry, Kath, it'll be all right. А где перевод? Так, реклама. А У меня сломался третий видак. I mean it, Kath. Так, прогресс. Jenny? This is not Jenny. Дерзкий новый шампунь от глаза смотрящего. Тебя. Oh, good. You can tell him I'll return his wife's Бешеный ник у нас passport был. in the next Стоп, week. алиментин. Да, вот тебя. А где перевод, пацаны? Субтитры есть. А ну-ка, стой, сейчас я посмотрю. Не знаю, все на русском стоит, я хз. She nearly blinded me. 10 seconds, That's all everybody. part of a team these days. Things are better, Jeremy, you know that. Just stop being so high and mighty and do your job. Они, короче, уволили бабу за то, что она там чуть зрение не лишилась, если что. Good evening. I'm Megan Wolf. And I'm Jeremy Dawson. Our main headlines tonight. The establishment strikes back. The World Council has agreed today to impose punitive sanctions on the people of this country. The sanctions, which are broad-ranging, include restrictions on the supply of oil and gas, Нефти, food, газа. clothing, Давай and even some морду medicines. выберем. But how should we react? We asked the public. So how do you feel about the sanctions? I actually think that with advance in charge we'll be fine. Of course, the rest of the world will want us to fail or... А где, пацаны, почему вы не на русском? Ай-яй-яй, такое. Thanks, Patrick. Fascinating stuff. Popular
Florida Prime Minister Julia Salisbury has released a reassuringly brave statement in response to the World Council's controversial announcement. This international declaration is Международная декларация у нас только возмущение. Что там? Что там? Ой, бля, подожди, я вот этой херней давно не занимался. Там нет писюнов никаких, не лазит. Бля, вот я, короче... Почему не по-русски-то? Алло. Что за звук? And whilst I wish we could improve other countries as much as we have our own, А вот это что, кстати? rely on the help of others to thrive. Тихо, тихо, тихо. Мозги мне не ковыряй. Entirely self-sufficient. We are a team, now more than ever. And this team is on your side. Что за звук? Thank you. Defiant stuff. But what do you, the Что public, это? think of our government Что stance? это я делаю? Robin Short Что это? found out. Ну давай мордики, смайлики I was поставь. wondering if you could spend a moment to give us your thoughts on the government. Honestly, I think they're doing a great job. I know the assets and world checks have made the difference for us for the cost of the little one. А, слушай, может быть это специально? I always said things would get better with a woman in charge. Over to you, fellas. Global mega corporation Remington's Fist today announced that trials have successfully completed on their groundbreaking male contraceptive. Революционный концентрация для мужчин стоп алиментин. The drug has been passed by the government for general release. But there's more Мы to должны report that in rare реакцию cases. какую-то. Ну давай Side effects четверку could include попробуем, blurred я vision, хз. enlarged genitalia, Так, а and фан? increased Что такое risk за of фан? stroke. Что No такое? double entendre intended. Что за фан? But what do you, the public, think of Sophia Remington's latest venture? Patrick? What are your thoughts on the new male contraceptive pill? I'm doing that now, aren't I? А, мы влияем, короче, все, я понял, это 25-й кадр, или подожди, 25-й, да, по-моему, кадр. The same method to this day. And my firstborn even uses the same bladder. Still at my age, who cares? Okay, all right, yeah. A momentary lapse of reason. Commuters across the capital Где found themselves перевод, somewhat блядь? bemused by the latest stunt by controversial protest group Disrupt. In a baffling start to the day, commuters found Давай performers вот, outside улыбку. every major Это же station, all 25-й dressed and кадр у posed нас. identically. Whether we're supposed to be amused or intimidated is Температура. anybody's guess, Jeremy. But Бля, а most что за commuters температура didn't здесь even у stop меня? to notice. Well, здесь as long as it's not температуры some не grand было. contemporary dance, it's probably harmless. But how do we all feel about Disrupt and their eclectic tactics? Robin found out. How do you feel about Disrupt? Oh, well, now you're talking. Ruddy hero, showing us not to take Ну, it lying аудитория down like растет, я думаю, Iris, нормально yeah? все делаем, правильно же? So you both feel they're a cause worth supporting? Well, Iris doesn't speak on mine, but we're pretty sure there's still one in there, aren't we, love? Wherever it is, it loves Disrupt, fighting the oiks for our Кстати, freedom. But почему what ты could мне не possibly be позвонил? wrong with that? Do you need me to get you some help? Bubbling up, intrepid scientist Dr. David Wong and Dr. Ingrid Svorsborg and Hawkinsford today sent a blueprint of the escape craft in which they hope to finally leave Dante's taint. With expert opinions of the plan running the gamut from optimistically engineered to that looks like something Давай my вот granddad на made П in his нажмем, shed. посмотрим It на sounds реакцию like the аудитории. unfortunate team are going to need all the thoughts Мы, and наверное, ideas. настроение Think about аудитории the escape даем. plan. То есть 25-й кадр надо либо радоваться, либо наоборот. Dare I ask you about the blueprints? Well, mate, I've never been a submarine engineer, but I have tinkered with a few motors in my time, and I can tell you that thing is not going to work. I'd rather trust my life to Uncle Pat. And I murdered him 10 years ago. Oh, what? It's because you're joking. It's funny. Are you? I am not a member. Applications finally open Нормально, today не for the разбирается new он. advanced team membership card. А это что? A scheme by the government to allow fast access to all the new public services being introduced daily. The team membership что cards это? are entirely voluntary, Что это, что but это? will be recognized as А legal чё это entities можно было by так all major сделать? organizations, including the police, banks, and, rightfully, pubs and bars. Так, я And of выбрал? course, Что я there's no выбрал? charge, Jeremy. Давайте на It 2. all seems too good to be true. Давайте на 2. Реклама да реклама But далеко. most importantly, what should you, the public, think about the new team membership cards?
Это, наверное, потом, да, будет у нас Team membership перегреваться. cards. Oh, yeah, fantastic. I'm applying today. I mean, why wouldn't you? What are these protesters doing that they don't want us to know who their names are? Besides, have you seen the savings you can get? I'm getting one for the little one as well. Oh, how adorable. Yeah, gonna be a proper little team member, aren't you? Yes. He smiled. He smiled. And finally tonight, hospital pass. New images reach us today of brave Johnny Handsleeves and his doting partner Tiffany Lamore in their ongoing struggle against his horrific mystery illness. Tiffany was forced to cancel her latest show, These Hotel Sheets and What I Did on Them, in order to devote more time to self-esteem. Давай мы его карьеру убьем вообще. I'm sure the art world will recover. With some critics questioning her motives, what should your opinion be of the controversial artist for at least appearing to stand by Что-то her как-то man? спокойно все идет. Disgusting. Wise words there. Later tonight, in a bit of a switcheroo, it'll be Journey in the culture chair, spitting rhymes with popular rapper Jay Zus. And then we'll both be chatting with a familiar team of thespians set to take the nation by storm again. That's all coming up on tonight's National Nightly News. Так, бля, почему нету русского языка? Алло. Блин, выходить сейчас. На блоке втором еще надо выйти, посмотреть, кто там стоит, и русский все. Какого хрена? Может, не это, ну вы поняли, локализовали? Тихо, тихо, тихо. First tonight, thankfully, some news as we return to our main story. The World Council today agreed that punitive and potentially illegal sanctions. Карательные санкции против нашей страны. Санкции вступают в силу, немедленно блокируют поставки еды, топлива, даже лекарства для... Опять этот... For advance, Peter Clement is at his home in Lamfordshire. Are you there, Peter? Yes, I can hear you, Jeremy. Thank you for having me. A momentous day, Prime Minister. Are you shaken? Oh, I don't scare that easy, I'm afraid, old son. And neither do the people of this country. Well, joining us is Ivan Vodovich, Foreign Minister of Urkistan. Ivan, thank you for being here. It's a great pleasure. Иван. You, Megan Wolf, are like strongest guard at labor camp who wake up in Короче, у нас урок английского сегодня. expensive prostitute. Я не успею за всеми за ними читать. You will be worshipped as a god. Okay. Minister, as one of those arguing most strongly for these sanctions, how do you feel about Advance's defiant stance? Advance is like man who think he have big career in movies land, when actually he in dirty sanitarium, screaming at mirror and holding tiny penis in hand. He's clearly not from Svenland, then. We have like some of the cleanest mental health facilities in the continent, yeah? And welcome to Svenland's Minister of Mojo, Björk. I'm sorry, we don't appear to have your surname. It's just Björk, yeah. We don't use things like socially divisive surnames here, yeah. Minister? It's just Björk, yeah. Right, Björk. Your country spoke in favour of Advance at the World Council today, but you were noticeably absent when it came to the actual vote. Well, what a surprise. The hippies didn't show up for the fight. Actually, that's quite racist, because if you must know, we were going to go to Хипарь, короче, понятно. Он, я понял. Here at the moment, where we honor the old generations. So, like, we all had to look our grandparents clean, yeah, whilst the vote was happening, and that's like a really, really time-consuming process, actually. You're like sissy man. You have this expression, sissy man, is like man with tiny penis who like to wash more than once a week. Actually, that's quite homophobic, yeah. Oh, stop winding him up, Ivan. We're not back at the Grange now. Sorry, Jeremy. Ivan and I used to play golf back in my media days. Yeah, he always win. Nothing gives him greater pleasure than grinding people's gears. The more publicly... Короче, я не знаю, почему, но нету русского. You're like man with tiny penis who think he have tiny penis, but actually he discovered that... Oh, could it be? No, it's tiny penis. Маленькая писюлька. But when the rest of the world sees how well we're doing, they'll notice all that dosh that he's got squirreled away. Because that's what these sanctions are, Megan. They're the last pathetic gasp of an establishment in collapse. Wolves at the gates, Ivan, old mate. Good. They can join others on my wall. Actually, in Svenland, we have like serious animal welfare legislation. And like my friend Helge, she got arrested for killing a butterfly that was hovering over her fuel thing. I mean, in English... Акцент, есть акцент, кстати. You're a right cracker, too.
What became of her? Кто? We seem to be wandering a little from the news here. It's human interest, Jeremy. The real people behind the headlines and all that. So if you're watching, Jan, give us a call. Really? Yeah. Let's see if we can't organise a reunion. Christ, I'm not sure about that. I'll have to run it past Mrs. Clement first, eh? Peter, you're like man trying to empty ashes of mistresses into oncoming vent. Soon you have tiny penis and be full of secrets. Я понял политику. У тебя, бля, маленький пенис. У всех, нахуй, у вас маленький пенис, бля. Молодцы, нахуй. With the people of this country facing shortages and Possible shortages and power outages. Yes, of course. Thank you. Possible shortages and power outages. Can you summarise your thoughts for us, Minister Bierk? Well, from here, yeah, you all look a bit stupid, really, arguing about outdated divisive concepts like money. In Finland, we replace Финляндия. Ну, выдуманная страна, конечно, Финляндия. That's like really hard to sanction, actually. Thank you, Minister Votovich. Your country is like man who think he invented perfect trap for giant Newton hairy bear. When really he just standing in field Holding his tiny penis. Yes, thank you, Minister. And finally, Prime Minister Clement. Let me talk to your viewers, Jeremy. Хорош, нахуй. Don't worry, everybody. Don't be afraid. Don't even lose a wink of sleep. We knew the rest of the world would react this way. And we're ready. As my old man used to say, you can't make a shite pie without blocking a few. Врага вновь пирога. Бля, почему нет перевода, сука? 1 minute back. Hey, Peter. I over подожди, you fancy a quick nine? Я забыл про рекламу, блядь. That's what I hope you're asking Megan Wolf for me. Так, сейчас этот блок пройдет, надо посмотреть, зайти. Thank you for the correction. Well, you have to be more careful. It's all part of his long-term plan to get fired live on the news at 6 in front of the nation. Can someone warn him it's going a little too well? Так, оценка блока Б. Censorship should show up in blue. Same as regular censoring. Keep an eye out for the advanced blue waveform. Синим в смысле? Новая цензура, синяя полоса. Still meant to bow to foreign royalty. What? Should I just like curtsy? А, типа, все, я понял, новая цензура у нас будет. Megan. This is Jeremy, and he'll be interviewing you. Yo, thanks for having me on your show, man. It's quite alright. Yo, just a quick one. You're not gonna ask me about the chimp, are you? Почему нету русского, бля? I'm just saying. Going in 5, 4, 3. Считается, что весь день у нас будет на английском. Welcome back, I'm Megan Wolf. Later, we have an exclusive first look at a theatrical sensation everyone's going to be talking about. But first, it's time to go over to the culture spot with lovely old Jeremy Donaldson, who's joined by a very special guest. Jeremy. Thanks, Megan. I have the honour and privilege of being joined by hip-hop royalty. He's been called the son of the streets and the father of truth. Not sure how that works, but whatever. Let's welcome Jesus! Thanks, Jeremy. Yeah, it's a real honor to be here on your show, The News. You know, as a kid on the streets, I used to watch you through a window of the shop, so to be here right now is crazy. You've had quite the journey to be here today. Can you tell us about it? Well, you know, I try not to, Блин, ну это как-то не прикольно, я не успеваю даже прочитать иногда. Yeah, man, the streets is all I remember, like. Ну это англичане вообще по идее получается. Elderly lady took pity on me. Может, She let me sleep on a pile of crime fiction until I taught myself how to walk. Wow, that's quite the childhood. And she died tragically. Right there in my arms, man. You know, I remember a tear falling as she lay there next to me homewhere. And in that moment, I became a child of the streets. I was just 18 months old. What a tale. What a tale.
You're known for your direct and honest lyrics. Was your style informed by your troubled past? Типа рупачок. Like I said, I try not to talk about it. It's just too hard. Of course. But my first album is about the story of the first 4 times I stole, so I wouldn't Не start. дает ему A small сказать. group of infants came to see me as their de facto leader. They call me Mr. Cheese Slice. Anyway, we were like a family. Типа кулачок, братан. Дай кулачок нахуй. Recently, you've been quite outspoken about the government. Yeah, fuck the government. Fuck Advance. Fuck Peter Clement. Правительство идет нахер. What is it that you object to so Хорош. Well, you know, they stole from us. They're taking our money and spending it, man. redistributing it? Actually, homelessness has been all but eliminated in the last couple of months. So? Surely that's a cause close to your heart? Yeah, nah, of course, man, very much so. I just mean, like, why do I have to pay for it, you know? You don't. People have been rehoused on property seized from the historically wealthy. And that couldn't have been you, could it? Look, yeah, I worked hard to be here. I built this from nothing, and I deserve to be rewarded for that. Would you say you worked harder than, say... Блин, я не хочу просто опять заново начинать. Это опять трата времени. Короче, цензура сейчас будет про этот, синяя цензура. Not even to help, say, vulnerable children, Mr. Cheese Slice. What is it you're trying to say? I just don't understand where you've placed yourself politically. I mean, is it ideological or is it tactical? Well, it's more of or like... maybe it's hereditary. Stop trying to tie me in knots with your words, Jeremy. I let the music speak for itself. And the people agree with me. Музыку для себя, он говорит. Короче, политическую позицию этот давит, провокатор, блядь. With his hit song, Mrs. Ludlow's Tears. Oh no, I'm gonna do something a little different. It's a new single I've been working on. Мой новый сингл. Oh, so this is unapproved, is it? Yeah. You love it. Excellent. Don't worry, we've got a Не утвержден, нет, но будет круто. Хорошо, давайте. With a new song. Aren't we lucky? It's Jesus. First, you're gonna pay up. Да, готовимся к цензуре, короче. Вот а здесь в песне нет цензуры. Well, we're all different races from many different places. At any given moment, only one could be the greatest. So you can feel elation from your participation. Still two leaders in this motherfucking nation. Now we're getting sanctioned, talking about expansion. Why does Julius require a massive fucking mansion? So fuck all your schemes. I don't need your freaky teams. I don't need your help to achieve my fucking dreams. А что если пропустить вообще полностью? So don't make a fuss when you find you're one of us. Yeah, every single one of you's a bit Jesus. And you can call me crazy, cause no one ever pays me. But I won't waste a lifetime being motherfucking lazy. I may be inventive, my taste may be expensive. But why would I get out of bed with no fucking incentive? Although it's contravention of your obvious intention. Я цензуры не вижу вообще. You make us the same, but we're not all the same. All our dreams, all our schemes, all our means are not the same. The best of the praise of the crest of the wave. Cause we're only equal people when we're motherfucking slaves. Take this fact, gonna stain it red. Gonna slam it into Peter Clement's motherfucking head. Cause he's thick as shit, he's got a job he's unfit for. It's time to storm the castle with a motherfucking pitchfork. So this is жесть. Ones the push and the shove ones, the folks that feel the burden of their motherfucking loved ones. Ones who had plenty like a motherfucking Bentley. The ones who now finding that their bank accounts are empty. The ones of aspiration who had to flee a nation. The ones who built a business out of dreams of perspiration. There's all sorts of people. Короче, получается, мы пропускаем вообще полностью все. А какого хера меня тогда предупреждали? Какие синие полоски, блядь?
You make us the same, but we're not all the same. All our dreams, all our schemes, all our means are not the same. Ладно, я не понимаю, что происходит, блядь. Cause we're only equal people when we're motherfucking slaves. Gonna take this fact, gonna stay in it red, gonna slam it into Peter Clemens. Блин, кому-то с телефона, наверное, вообще не видно, да? Get out of your seats, get your asses in the streets, set a fire in the building, let them feel some fucking heat. Say you hate to go getters, you're squilling betters, and burn them on the powers of advances fucking letters. Gonna take his facts, gonna stain it red, gonna slam it into Peter Clemens' motherfucking head. Cause he's thick as shit, he's got a job he's unfit for. Time to storm the castle with a motherfucking pitchfork. Chase that dream, you don't need a fucking team. And advances, little dances aren't as harmless as it seems. Cause they're stale and corrupt, then your anger erupt. Then your hearts and your minds and your fists to destruct. Хрен его знает. Thank you so much for joining us in the studio. I'm sorry. I may not agree with you, but I'd just like to offer you an apology. I've just been told that there was some kind of issue upstairs, and an attempt was made to censor some of your lyrics. What? Are you joking? I'd just like to say to you and everyone at home that this was a mistake. This is absolutely ridiculous. I cannot believe this. Here at the National Nightly News, we pride ourselves on remaining neutral, unbiased, and independent of any outside interference. You have my word. We will never censor ideas. Back to you, Megan. Well, a bit of dangerous language there, sorry. Типа нейтральные, типа иди ты нахер, всю херню ты спел, короче. Coming up, we'll be speaking to a couple of familiar faces about their Так, upcoming реклама. dramatic outing. Don't go away. We'll be right back after this. That's the ads. Jenny, this is Dangerous language, опасный язык, типа. No, this is ridiculous. Who do I complain to? This is just a mix-up, I'm sure. Now, if you come with me, I really do have to ask Oh, you to trust leave me. it. My father's going to hear about this. I understand. This is unbelievable, Megan. I don't know what you're talking about, Jeremy. Оценка D. Я не знаю, бля, я не видел никаких синих полос. Just a reminder, fixing that old VCR. Swap in a new tape. Fast ad break. Да, спасибо, кстати. Так, прогресс спортборд. Вот, давай. Я не видел никаких вот этих, блядь. Оценка блока D. Блин, я сейчас еще раз выйду, посмотрю, ну что-то... Тихо, подожди. Не, короче, это уже в игре что-то, это какая-то херня. Так, подожди, бешеный ник, прогресс... подожди. Это Б реклама идет, да, у нас? Подожди, вот это надо вытащить. Нахуй идешь. Вот. Да, я поменял, братан. Так, все нормально. Что вот это? Я хз, короче. Так, а где? Не понял. А где сигнал? Oh, here we go. Oh, shut up, stop it. Look at him. If we could just get you in position. Oh, say no more. Say no more. Опять этот. Mr. Algebra. Vividly. And Mr. Harris. And this is Ms. Raiden. What? Philippa, please. Back together again, eh? Who'd have thought it? Perhaps a lower order demon. Yes, it is awfully exciting, isn't it? Right, okay then. We're going live in 10 seconds. Opening on camera 1. Ага, первая камера, я понял. 5, 4, 3. Welcome back, and no, you're not mistaken. Sitting across from us are some very familiar faces. You really are too kind, Megan. It was only a yogurt commercial, but I'm still proud of it. Here to talk about his new show, we're joined by National Treasure Tommy Harris, the National Theatre's Philippa Raiden, and National Deficit Jeff Algebra. It's so lovely to have you all. Tommy, would you like to tell us about the show? You know what? I'd bloody love to. It's about me. It's about my life. And where did the idea come from? So, right, picture this.
Their legs akimbo, mid-session, sweat is pouring out of me like an immense hog. And then Cindy comes in, she says, Pete's on the phone. That's Peter Clement, the Prime Minister. Yeah, Pete's actually a really good mate of mine. Oh, is he really? Yeah, no, he comes to training sometimes. He's actually a pretty good goal sweeper. Anyway, so, yeah, Pete, he says, Toby... Этот чувак вратарь, короче, это министр, который током в жопу бивает. Spread your message of team spirit and cooperation across this fractured nation. How would you like to really make a difference in these desperate times? What did he say? Yeah, So, Jeff, the question on everyone's lips is, what in God's name are you doing here? Well, after the success of my debut work and all the people that I've touched, I knew that I had a career in theatre. Yeah? I've always been an admirer of Tommy from afar. So when my manager phoned and said I'd be... Короче, этот, который пел, ему типа ждет карьера в театре, блядь, он читает. Why did you do that? I do all my best work with my trousers off. Yeah, I've been told that too. No, I wouldn't say so. Right, Tommy, sorry, would you just give us a sense of what the show is actually about? It's about how hard it's been for me and some of the struggles that I've faced. It like really getting to the heart of how tough it is to be me. I call it Хоть недолго, ладно. Tommy Harris. Хоть недолго, 5 минут. Надо посмотреть, блин, без русского уже совсем не то. Клип, да? Would you mind telling us what's going on here? Yeah, so the show is built around two things that are very important to me. It mixes scenes from my life as well as epic fantasy retellings of scenes from my life. But Dad, you promised you'd come to my graduation. I'm sorry, son. You're an embarrassment. But Dad, you promised you'd come to my graduation. Back, demon! Back to the hells! Что за хуйня? Philippa, what's it been like co-starring with Tommy Harris? I've always dreamed of treading the boards at medium-scale regional theatres, Megan. And for once, this show really gives me something to sink my teeth into. What's different about this show, then? Tommy, Mr. Harris's show really lets me show my tremendous range as an actor. I've always suffered from typecasting, forced to play the same tired characters in every god-awful yogurt advert. Этот влезает в... Чувак любит реально звездную болезнь, блядь, страдает. Влез, блядь, нормально. The viewers at home will be dying to know exactly what is it that you bring to the show. Good question. I think these guys would agree with me when I say that it's my steady hand on the tiller, my arm round the shoulder approach that's really brought the production from strength to strength. Absolutely right. Jeff's contributions are immeasurable. He was our rock. Can you give us a sneak peek of anything else that might be in the show? Yeah, all sorts, yeah. We've got lots of exclusive first-hand experience of Tommy's time in the underground sports board scene. And some epic fantasy retellings of Tommy's time in the underground sports board scene. You'll never take the sacred pass! And am I right in saying this was officially commissioned by the government? Эту херню правительство финансирует. Хорош. Бля, ребят, я не знаю, учим английский, что я могу сказать. Была на русском, сейчас что-то хер узнаю. Which frankly would have been a travesty. Ой, не то. Ой, не то. Блять, я запутался. Goodness, you do this every night. Absolutely. It's a metaphor. Вот это графика, бля. Yes. And the public are footing the bill, are they? Too bloody right they are. Between the cost of my tour bus and dry cleaning my Ну, когда налоги вон куда идут. Бля, вентилятор меня раздражает. Come and see this for themselves. We're performing all over the nation. And people can see it for absolutely free, all courtesy of Advance. Isn't that incredible, Jeremy? Yes, it's unbelievable. So much for coming. Next time we see Бля, you, Джереми, красавчик, нахуй. That's all we have time for tonight.
Join us tomorrow when I'll be interviewing the world's most attractive horse. I'm Jeremy Donaldson. And I'm Megan Wolf. And from all of us here, have a peaceful night. That's the ads. Let's get reset for tomorrow, please. Hey, we must stop bumping into each other like this, eh? Oh. Эфир завершен, продолжить. Бля, почему блок Б... Ну, с песней я не понял, ребят, я не понял. Должны быть синие какие-то, блядь, цензуры синие. Я не увидел вообще ее. Может, я, конечно, в глаза долбился, но я не увидел. Ну, акции, слушай, ну это мы рекламу не поставили. Хрен бы с ним. Так, это что? Вот, кстати... Продолжим. Оборудование работает, убедись, что электричество подключено. Логично. Не, ну это как просто, это жестко, Ну, ничего, не, блин, я не виноват. Было на русском, стало на английском. Хрен его знает. 278 знак грядущих перемен. Давайте тогда на этом мы серию закончим. Я не знаю, что будет там дальше у нас потому что переводить, ребята, их очень жестко, очень... Ну, не переводить, я имею в виду, читать, каждого озвучивать, это очень жестко. Их там, блядь, по 5 человек иногда сидит. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Все дело оставим на следующей серии. С вами был Раса. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Увидимся в новых видео, ребят. Всем